Επιβολή θανατικής ποινής ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ για μετανάστες που σκοτώνουν αστυνομικούς, προκαλώντας αντιδράσεις λίγες μέρες πριν από τις αμερικανικές εκλογές. For the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. Τη στήριξή του εκτός από την αστυνομία έχει δηλώσει και στους συνοριοφύλακες, οι οποίοι σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Post απειλούν να παραιτηθούν εάν η Κάμαλα Χάρις εκλεγεί πρόεδρος τον Νοέμβριο. Στο Μίσιγκαν περιόδευσε και η Κάμαλα Χάρις, εξαπολύοντας νέα επίθεση στον Τραμπ μετά τις τελευταίες δηλώσεις της ότι ο Ρεπουμπλικανός είναι ασταθής και εκτός ελέγχου. His team, at least, is saying he's suffering from exhaustion, and that's apparently the excuse for why he's not doing interviews. We really do need to ask if he's exhausted being on the campaign trail. Is he fit to do the job? Ο πιο μεγάλος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, ο Έιλον Μάσκ, θα προσφέρει, όπως είπε, $100 στους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους στην Πενσιλβάνια αν υπογράψουν δήλωση στήριξης της πολιτικής Τραμπ. Την ίδια ώρα, φωτιά στην προεκλογική μάχη βάζει διαρροή απόρριτων εγγράφων σχεδόν 2.000 σελίδων που κάνουν λόγο για προσπάθεια νοθείας των αποτελεσμάτων στις εκλογές των ΗΠΑ το 2020 από τον Ντόναλντ Τραμπ. Among the things that we are seeing in these pages are, for instance, a memo from John Eastman describing what he said was Vice President Pence's power to not certify the election. There are pictures of those fake electors, and also there's an interview with an unidentified aide at the White House who said that on January 6th, after he came back from his rally, the former president wanted to see essentially what was happening at the Capitol with the riots, and he went to retrieve a Diet Coke so the president could sit there and watch some of the TV coverage. Trump's legal team argued the files should be held until after the election, but the judge refused, saying withholding those documents could be considered election interference. Τα αρχεία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων απομαγνητοφωνημένες καταθέσεις και συνεντεύξεις του FBI.